So where is the jobs? So Indians are in trouble. And Indians are in trouble. There is no doubt about that. And we have seen directly by the Donald Trump sending back the undocumented migrants, the way he treated them, that itself indicates that Indians are in trouble. Not so much we predict them, so automatically return migration will come back. That's why the return migrants will be the profile of return migrants, what we have seen in 1998 or 2018. Next time, 2028, the return migrants will be studied in UK, returned. Not like worked as a plumber in the Gulf, returned. So you are going to get a different type of the return migrants. I am not sure how Kerala is, because you should know their characteristics. We don't know much. എത്ര പെർസെന്റേജ് 2.5 എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വരാൻ? Sir, ഇപ്പോൾ the current trend 2 lakhs might come back. 2 lakhs might come back, because the problem is, what I said was that it's like the current students leaving Kerala is what I call them is mad rush. You don't need, it's like a first day first show movie. Everybody want to go to Gulf, like earlier. Now everybody want to go to Germany, America. They go to countries. I'm seeing boys and girls, they I said, where are you going? I'm going to Sharjah. You have not heard. What are you going to do? I'm going to do a BSc nursing, 12 lakhs, 13 lakhs. And during the Russian war, you know how many Kerala girls and boys were there? So now people are going to countries which is you are not, because their dream is, if I get into one country in Malta, if I get a job, I get a visa, then I can move through all the 18 countries. They have a Schengen visa. Then somehow you think I will sneak. Then you will become undocumented. You will become undocumented. There are a lot of undocumented Indians will be in many countries. Now we are talking about undocumented Bangladeshis in India. Undocumented Indians might be in several countries. We don't know the number. But we know undocumented Indians are there even in America, because they came back. So undocumentation will go, and then when you are undocumented, you are going to work for less wages. That means you are returned to investment. You are educated, your son has 20 years, 10 lakhs or 30 lakhs. Returning that investment will be, he has to work like what I call them, new form of slavery. Because they are working for what? 8 hours. Somebody standing, one boy told me in UK, sir, 8 hours I am standing and cutting only fruits and then pack it. I am standing at 8 hours and I get per hour 12 pounds. 8 hours, 96 pounds. The 96 pounds I have to stand. Cut. And then we go to the supermarket, there are fruits. I have to cut and clean, things like that. And you don't go one day, there are people waiting. That's like a queue. There's a queue. And then they become addict. Okay, and they think, okay, 90 pounds, now 9,000 rupees. So they will work for extra time. Then they don't study, they don't get their masters. Then they cannot continue there. They fail and come. We call them failed dreamers. Failed return migrants. Somebody goes to Gulf, they make some money, build a house here. Sometimes, of course, some people die there. Of course, 80% of the Gulf migrants were benefited by migration through remittances. But these young boys or girls are going, what are they benefiting? Not much. സർ, ഈ മൈഗ്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം വരുന്നുണ്ട്. ട്രംപ് ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ മറ്റവരെയൊക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ടാക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ റാലി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? സരി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെല്ലാം കേരള പീപ്പിൾ ആർ ദയർ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ US എല്ലായിടത്തിലേയും കുറഞ്ഞ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് യു ഡോണ്ട് സീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഉടനെ നമുക്കൊന്നും മാറ്റം കാണില്ല. ഉടനെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അവളെ കിടക്കാനും മാറ്റം കാണില്ല. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഗോ ടു ദോസ് കൺട്രീസ്. But then now you may think there's a country safe now. After 5 years that may not be safe. Am I right? This is all the policy, because your migration will be affected by the policy there. If you are not getting visa to America to study, you can't go. Then you have to look for Canada. Avada kittilengi you have to look for Poland. You have to look for Germany. Appo nammal maarunda. So adu nammal think cheyana. We have to think such a way.
Because immediate effect, there is something called short-term effect, long-term effect, mid effect. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം പോലെ ചിലർക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ബട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഫോർ കേരള ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ. ഐ തിങ്ക് കേരള എക്കോണമി ആൻഡ് കേരള സൊസൈറ്റി യു കനോട്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ without migration, because migration, even you are not migrant family, it will affect you. Migration will affect you even you are not belong to the migrant family. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അഫെക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാലും ഒരു ഇടത്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടും, അവിടെ എവിടെ இருந்தாൽ കിട്ടും. That much migration has been integrated into the Kerala society. It is like, it's like, you know, like integrated. നമ്മൾക്ക് migration നമുക്ക് we cannot separate it out. So only we are telling make it much more safer, much more, because still you see Malayalis are stuck somewhere. We are still hearing, you know, ഒരു 10 ആൾക്കാർ അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. We are still seeing that should not happen in a state where we are sending migrants for so many years. Am I right? So that means there is somewhere some people are escaping. See, students are at least going with a proper visa, but you see some people are going to, you know, now a lot of this digital thing fraud, which is all doing in this, what is called this, Thailand. Yeah. So that is, I don't think we should send people like that, am I right? So I think adallam korachchi or tweeting venam. Because see, problem is, I always tell, there is a small line between migration and trafficking. But women trafficking പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Migration and trafficking. If a domestic worker goes, his course is domestic work from here, but basically the people who are recruited may be for trafficking. In line la, she is a women migrant. Am I right? But suddenly they say there is a trafficking. But nobody trafficking will not come in. But there is a line la, when you border control la, line la, when you move here, you are. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം സാറേ. വലിയ തോതിൽ പോയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം. മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് തിരിച്ചു വരാത്തതിനെ കുറിച്ച് സാർ ഒരുപാട് കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Do they actually have to come back? അവര് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? വേണ്ട, അവർ അവിടെ പോയി they can be a slavery, no problem. Slavery, New form of slavery. No. I will not go back that. No. അവരെവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത സിറ്റിസൺസ് ആകുന്നത് കാര്യമില്ലല്ലോ. What is there? They second class citizens. No, it need not be. That new generation ഇങ്ങോട്ട് മാറും. You have to wait for 30 years. But the point is, you know, for the individual point of view, maybe he got something, he married, both of them are the worker is good. Individual is okay. But as a country, when you have a rare resources, ഇല്ല പരക്കില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സപ്പോസ് യു ആർ റിട്ടയറിങ്, യു ആർ നോ പെൻഷൻ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ BF ഒരു 40 lakhs. അത് ഉണ്ടായി, അത് ഉനക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല. ആ 40 lakhs കിട്ടിയ ഉടനെ മാവെന്ന് പറയാം, അച്ഛാ വീട് വയ്ക്കണം അച്ഛാ, അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറയും. നിങ്ങൾ 40 ആവട്ടെ കൊടുത്ത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിസോഴ്സസിൽ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ അണ്ടർ പെർഫോമിങ്, what I call them, de-skilling. അത് കൾച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാർ. അതായത് താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മകൻ വന്ന് ഈ പറയുന്നത് മകൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, മകൻ എന്താ നമ്മൾ കളഞ്ഞവനാ. അവനെ കളഞ്ഞ്. ഇപ്പം സൊസൈറ്റി ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൊസൈറ്റി. കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കഥവടച്ച് കിടക്കുകയും ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അവർ പോയി ആ പണി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇല്ല, റാസിയല്ല സാറേ, അത് നമ്മൾ റാങ് എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് റാങ്, ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു ദ കേരള ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് സംതിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഫാമിലീസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, എക്കോണമി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ കേരള പല മൈഗ്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽപ്പ് മൈഗ്രേഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദെൻ ഫാമിലി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോൾ 4 എയർപോർട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ 25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയി they are doing it to get the 25 lakhs back. Am I right? They are underselling. Am I right? I am telling that you don't need to do now because now you are a rare resource. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ലല്ലോ സാറേ, ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒന്നില്ലെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ലക്ഷം ആൾക്കാർ എവിടെ നിന്ന് പറയാണ്? ഇവിടെ
ഇവിടെ ഒന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഒന്നില്ല, ഇവിടെ രക്ഷയില്ല സാറേ, പോയേ പറ്റുമോ, ഇവിടെ ഒന്നും രക്ഷയില്ല. നമ്മളെ പിള്ളേർ അവർ സാറേ അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ടെ സാറേ, അമേരിക്കയിൽ പോയി അവർ ഈ കേരളത്തിൽ ദെൻ വാട്ട് ആർ വി ടോക്കിംഗ്? എല്ലാവരും പോടും പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വാട്ട് ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കേരളം മൈഗ്രേഷൻ? അനാദ്യം ചോദിക്കാനാ? കേരളത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവില്ല. ഇല്ല പറയാതല്ലോ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുപോകുന്നതാവില്ലേ? ഇത് എക്സ്പ്ലോർ അല്ലല്ലോ. പോയി അവർ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്തുന്നു, better living conditions കണ്ടെത്തുന്നു, better life കണ്ടെത്തുന്നു. What is wrong in that? No, I am not telling it is wrong. I am only telling you it's not wrong question, but I am just informing you that as long as we have here scarce resources, and I am talking about resources, scarce resources, we can utilize those resources much better, and you can bring back what I call them return to investment. Much better. മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് ഒപ്പീനിയൻ അറിയാനാണ്. അതായത് വേൾഡ് ഓവർ ഈ എത്നിസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വംശത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾ. ഈ ഒരു മിക്സഡ് മാരേജസ് വരുമ്പോൾ, പല കൾച്ചറും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ, ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്? See, migration means there's a new ideas at the end of the day. At the end of the day, it's a new ideas. Am I right? It's a new idea. You are going to Mumbai. It's a new idea. So migration means itself an innovation. Because the migrants migrate. That's why I said migration is not very simple. Because who are the migrants? Migrants are fighters. Fighting about what? They are fighting against poverty at home. They are fighting against unemployment in our own state. So they are, and everybody cannot migrate because it's a risk. Migrate is a risk. Why you don't migrate? No, I'm not comfortable. I have to survive there in a place where you are not known. It's a tough job. I mean, migration is risk. It's not like that. It's like just to go there and get the job done. I mean, we are not able to get our job done here. Am I right? Forget about going to other country, different politics, different regime, different culture. They are getting. So it's a risk job they are doing. They are doing risk. When they are doing risk, the risk should be much better. That's what I am. Otherwise, migration. That's why I said I am a pro-migrant. Pro-migrant. I am not an anti-migrant. Pro-migrant. I want migration should continue, but continue in this legal, orderly, safe. Now, what is happening? Some of the migrants, what's happening is not orderly.